Hello, guten Abend, Michal Zamir, Shalom, Erev Tov. We heard just now Volkan Aydin is a Berliner Musiker mit türkischen Wurzeln, der zwischen Jazz, Flamenco, Klassik und anatolischer Volksmusik aufwächst. So, danke Volkan. Thank you all for coming. I'll speak English, so it will be easier for everybody to understand. It's going to be, I'm very much excited. It's like my birthday. My birthday, I don't invite other people, but when I have a new book, it's like my birthday, I invite everybody. It's two things before we start. I know today it's the Holocaust Day, and so I'm happy that still we have Jewish voices here in Berlin after what happened. Second, I'm shattered by the catastrophe in Gaza. I'm for ending the occupation and having Palestinian people share the land with Israelis in peace, dignity, justice, and equality, and stop the starvation in Gaza. Thank you all for coming. Yeah, it's a special book that I wrote a few years ago. It was published in Israel 2021. It took time until it came here, and now it's here, and I think it belongs here even more to there because it's a lot about living here in between cultures. I will read two parts from the book, and then I will introduce the speaker, our first speaker. So bear with me, I hope my teeth will not fall down. Okay, so übersetzt aus dem Hebräischen von Helene Seidler. So the book is about a guy, Israeli guy that lives here. He's from Iraqi, he's Iraqi Jew. His mom was born in Baghdad, and he's part of the Arab Jews. And he's winning the prize, so we'll hear the paragraph kind of before you winning the prize and what happens. The prize for Hebrew literature that Germany will give. Afterwards start a shitstorm because Israel is angry that Germany gives a bigger prize to prose than Israel is giving. Die Kassiererin sagte mehrmals bitte und bedeutet ihm vorzurücken. Musterte zuerst sie und dann die lange Schlange hinter sich. Helena war noch am Telefon. Bat sie auf Englisch, ihr den Namen des Gewünschten in einer SMS zu schicken. Hätte dann noch Zeit, zu einer Angestellten zu rennen und nach dieser Sache zu fragen, die sich bestimmt irgendwo in einem Regel verbarg? Durfte seine Einkäufe auf dem Laufband liegen lassen, obwohl die Kassiererin sich bereit anschickte, die Waren durch die Barcode-Scanner zu ziehen? In gebrochenem Deutsch bat sie um Geduld. Dann richtete er den Blick auf das Publikum, legte beide Hände zu einer bittenden Geste zusammen und murmelte, während die Hände hob und senkte. I'm sorry. Auf Englisch. Es tut mir leid. Sogleich befürchtete man würde ihn nicht verstehen und verfiel wieder in gebrochenem Deutsch. Tut mir leider, auch Entschuldigung, fügte er hinzu. Die Menge seufzte, war nicht wirklich einverstanden, aber zu protestieren konnte sich auch niemand entschließen, bis auf die Kassiererin, die die Stirn runzelte und ihm Hallo, Hallo nachrief. Wie ein bockiges Kind rannte er an den Regeln vorbei, wo er auf die junge Angestellte mit dem geraden Pony stieß und ihr Helena SMS unter die Nase hielt. Sie lachte ihn an, obwohl oder vielleicht, weil kannst du helfen mir? Gestottert hätte. Die junge Frau deutete auf
den Gemüsestand, wo Chesi eine grüne Kiste entdeckte, die aber leider leer war. Dann inzwischen schwitzte, griff er auf dem Rückweg zur Käse hastig in einem Bier. Die Kassiererin war unterdessen wütend geworden und schimpfte. Auch in der Schlange wurde nun wie auf Befehl genogelt. Schwitznass hielt Chesi in der Hand, die kühle Flasche in anderer Hand machte seine Handy nun der Ton einer eingetroffenen E-Mail. Er las wie immer sofort, wenn auch nur überfliegen. Man teilte ihm mit, dass er den Berliner Preis für hebräische Belletristik gewonnen hätte. Die Bierflasche rutschte ihm aus der Hand und zerbarst auf den blanken Boden. Die Kassiererin sprang auf und wollte sich bei Aufwischen partout nicht helfen lassen. Chesi probierte alle ihm bekannten Entschuldigungsfloskeln aus, wie aus einem defekten Spülkasten, wie der Abgang von Fruchtwasser rann ihm schwitzt den Rücken hinunter, als hätten die Supermarktbetreiber stickte Sommerfeuchtigkeit aus Tel Aviv importiert, als wäre er im Juli in New Delhi gelandet. Die Kassiererin kehrte zu ihrem schwarzen Stuhl zurück, setzte sich keifend auf orangefarbene Kissen und ließ seine Einkäufe weitergeleiten. Chesi schrumpfte ein, als hätte sie ihm als Insignien der Reife abgestreift und ihn an den Schabbat zurückversetzt, als er zum Mittagessen mit einer irokesen Frisur erscheinen und seine Mutter fast in Ohnmacht fiel. Ja, er fühlte sich genau wie damals, als er auf dem Parkplatz hinter dem Haus in der Hose gemacht hätte und sich nicht nach Hause traute. Er fühlte sich, als hätte er vergessen, woher er kam und wohin er wollte und wo in diesem unmöglichen Universum er seinen Platz finden sollte. Okay. Es gibt drei Charaktere, sie haben seine eigenen Stimmen. So ist es Chesi, Helena, seine Frau und Chesis Mutter Amira. So there is three characters. Chesi, Helena, she's West German, and his mother Amira, who comes later. Also, she was born in Baghdad. And let's hear Helena voice. Okay. Die türkisfarbene Dunkelheit am Horizont, durchzogen von hellblauen und gelben Streifen, senkte sich über die in meisterhafter Ordnung angelegten Stadtviertel. Helena saß noch auf der Bank und wusste nicht wohin, als das Telefon klingte. Sie dachte, er wäre Chesi, der mit entschuldigendem Tonfall versuchen würde, sie nach Hause zu locken. Aber zu ihrer Überraschung war Anna dran. Sie waren ganz gewiss nicht die engsten Freundinnen. Und doch kam Annas Anruf ihr genau in diesem Moment und an diesem Ort gelegen. Helena war ernsthaft versucht, ihrer zufälligen Gesprächspartnerin die Geschichte von dem Abgang auf dem Silbertablett zu präsentieren, was Anna augenblicklich von einer bloßen Bekannten zu einer guten Freundin machen würde. Anna gehört zur literarischen Welt Berlins. Sie arbeitete in einem Verlag als PR-Agentin, träumte allerdings von einem Job als Lektorin oder gar Agentin. In dieser Position durfte sie nach Talenten suchen und deren Texte auch redigieren. Sie wusste, wie man mit ein paar Artikeln einen mittelmäßigen Schriftsteller in einem erfolgreichen
verwandeln konnte. Wenn sie Bücher anpries, hätte sie nur selten das Gefühl, die Wahrheit zu sagen. Ja, härter sie arbeitete, desto weniger Zeit blieb hier für eigene Lesererfahrungen. Vorher hätte sie sich normalerweise mit dem Autor getroffen und sich von ihm erklären lassen, worum es in seinem Buch ging und wer ein Interesse am Verkauf haben konnte und hier deshalb helfen würde, eine Feuilleton-Artikel zu platzieren. Doch diese Methode war kaum noch aktuell. Heute bat sie einem Autor ganz direkt, ihr von überstandenen Lebenskrisen zu erzählen. Gab es so eine, dann war das schon einmal sehr gut. Hätte man bei ihm eine Geistkrankheit entdeckt, noch besser. Jahrelang nicht mit dem Eltern gesprochen, ausgezeichnet. Ein Outing, super. Alles das zusammen, Blackjack. Sie erklärte den Autoren, sie mussten von einer persönlichen Katastrophe erzählen. Ihre Frau hat Selbstmord begangen, weil sie schwere Depression hätte. Sie haben ihr Kind durch einen Autounfall verloren und aus diesem Verlust herausschreiben. Dann würde sich immer ein Journalist finden, der das Buch als Rettungsring anpries. Der Verbindung einer Deutschen mit Israeli war einer der Gründe, warum Anna sich für Helena und Chesi interessierte, aber es gab noch weitere. Sie fragte sich nämlich, ob sie nicht vielleicht in diese israelische Literaturszene eintreten und eine Schriftsteller ausfinden machen sollte, dem sie sich als Herausgeberin andienten konnte. Dann wurde aus den PR-Agentin eine Literatin werden. Die letzten Touristen stiegen von Denkmal herauf in den Park. So, danke schön. So, das war 2 Teile. So, without further notice, I want to invite Ralph Tharayil. Ralph Tharayil in der Schweiz als Sohn südindischer Eltern geboren, studierte Geschichte, Medien- und Literaturwissenschaft in Basel. Er arbeitet an den Schnittstellen von Literatur, Theater und Musik. Sein literarisches Debüt "Nimm die Alpen weg" wurde mehrfach ausgezeichnet und wird aktuell uraufgeführt an den Bühnen Bern, wo Ralph ist der Spielzeit 24-25 als Autor ist. Ralph ist ein Teil des postdeutschen KünstlerInnen-Kollektivs Parallelgesellschaft. Er lebt in Berlin. Ralph, bitte. All right. Thanks, Mati. Guten Abend. Jurybegründung zur Verleihung des Berliner Preises für hebräische Belletristik 2025 an Mati Shemoelof für seinen Roman Der Preis, erschienen bei Palm Art Press. Verehrte Anwesende, liebe KollegInnen, lieber Mati Shemoelof, im Namen der Jury sowie der Vorsitzenden des Kuratoriums für deutsche Schuldästhetik freue ich mich, den diesjährigen Berliner Preis für hebräische Belletristik als Anerkennung und Ehrung der hebräischen Sprache in Berlin auszusprechen. Der Berliner Preis für hebräische Belletristik wird vergeben an ein Werk, das in
hebräische Sprache verfasst und vollständig ins Deutsche übersetzt wurde. An dieser Stelle möchten wir der Else Lasker Schüler Literaturagentur für die hervorragende Koordination der internationalen Pressearbeit danken, sowie für die einfühlsame Begleitung unseres Auswahlprozesses, insbesondere in Fragen der Repräsentationsethik und interkulturellen Übersetzung. Außerdem gratulieren wir Helene Seidler für ihre Übersetzungsarbeit von Der Preis. Der Preis. So schlicht der Titel, so tiefgreifend seine Wirkung. Mati Shemoelof hat mit diesem Roman nicht nur ein Werk in hebräischer Sprache vorgelegt, das alle Kriterien des Berliner Preises erfüllt, er hat zugleich das Fundament dieser Kriterien, ja ihre historischen Abgründe und symbolischen Zumutungen offengelegt. Mit ihrem Roman Der Preis, lieber Mati Shemoelof, gelingt Ihnen ein formal subversiver und moralisch hochkomplexer Beitrag zur deutschen Gegenwartsliteratur. Sie erzählen von einem israelischen Schriftsteller mit irakisch-misrachischen Wurzeln, der in Berlin zwischen Drogenabhängigkeit, Liebeschaos und Erinnerungsarbeit schwankt. Als er unerwartet mit dem fiktiven Berliner Preis für hebräische Belletristik samt einem absurd hohen Preisgeld über 750.000 € ausgezeichnet wird, wird er mit dem ganzen Gewicht deutscher Projektionsmechanismen konfrontiert. In Mati Shemoelofs Der Preis wird der Protagonist Chesi für sein Buch In Bagdad bleiben ausgezeichnet. Eine Familiengeschichte über Konversion, Exil und interreligiöse Liebe und gerät so in das Zentrum eines deutschen Schuldkomplexes, der seine Erlösung in einem zur Schau gestellten, überperformativen Philosemitismus sucht. Doch der Antiheld Chesi ist nicht der richtige Jude, nicht der gute Israeli und auch nicht der brauchbare Repräsentant einer verheißungsvollen Hochkultur. Er ist ein drogenabhängiger Schriftsteller, ein unzuverlässiger Partner, ein zerrissener Körper zwischen Basra und Berlin, der die Stimmen seiner irakischstämmigen jüdischen Familie in seinem Buch einfängt und mit ihnen die Stille eines jüdischen Großvaters, der zum Entsetzen der restlichen Familie in Bagdad zurückbleibt, sich in eine muslimische Frau verliebt und zum Islam konvertiert. In der Entscheidung, den Antihelden Chesi mindestens doppelbödig zu erzählen und das Dilemma seiner Mehrfachherkünfte als arabischstämmiger Israeli als tragische Parodie auf den Literaturbetrieb aufleben zu lassen, darin sieht die Jury eine notwendige Kritik an der Eindeutigkeitssehnsucht, die viele hiesige deutsche Debatten noch immer lähmt. Die Jury befindet, dass Mati Shemoelof in seinem Roman Der Preis mit seismografischem Gespür für das deutsch-jüdische Verhältnis der Gegenwart vorführt, wie Philosemitismus in Deutschland als Identitätskonsum performt wird, wie das Interesse an jüdischer Literatur nur unter ganz bestimmten, ja man könnte sagen, totalen Vorzeichen in Deutschland Ausdruck finden darf. Mati Shemoelofs Buch befragt nicht nur den Preis, den sein Protagonist Chesi empfängt, es demontiert ihn. Und es tut dies bewusst. Der Preis verweist auf den renommierten Sapir-Preis, Israels renommiertesten Literaturpreis, dem die Debatte vorausgeht, ob mit diesem Preis denn nicht auch hebräisch schreibende Schriftsteller außerhalb Israels ausgezeichnet werden sollten. Der Preis, der Roman Der Preis, entwickelt dafür ein kulturpolitisches Spiegelbild, das den hegemonialen Anspruch Israels auf die hebräische Sprache entblößt und gleichzeitig darauf verweist, dass gerade Berlin im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein Zentrum des modernen Hebräisch war, entkoppelt von nationalen und geografischen Grenzziehungen. Der Preis für Mati Shemoelofs Der Preis erinnert uns daran, dass diese literarische Auszeichnung im Kontext einer Stadt vergeben wird, die die Shoah verantwortet und gleichzeitig vom Furor der sogenannten deutschen Erinnerungskultur durchzogen ist. Ein Furor, betont die Jury, der oft in die bedingungslose Legitimation jeglicher Handlungen der israelischen Regierung umschlägt. Verehrtes Publikum, die Jury und das Kuratorium für deutsche Schuldästhetik hat entschieden, diesen Roman auszuzeichnen, obwohl er uns betrifft. Vielleicht sogar, weil er uns betrifft. Weil wir erkennen mussten, dass er uns sieht, aus einer Perspektive, die wir nur einnehmen möchten, wenn sie in unser Narrativ passt. Wir ehren mit diesem Werk, mit diesem Preis ein Werk, das genau jenes System durchschaut, das es auszeichnet. Ein Text, der hebräische Belletristik nicht liefert, sondern befragt.
Das Kuratorium für deutsche Schuldästhetik erkennt mit diesem Preis für den Roman Der Preis einen Beitrag zur literarischen Selbstkritik, zur Demontage symbolischer Safe Spaces und zur Öffnung eines Erinnerungsraums, der nicht aus Reue besteht, sondern aus Erkenntnis. Lieber Mati Shemoelof, Sie haben uns nicht geschmeichelt und dafür danken wir Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zum echten Berliner Preis für hebräische Belletristik. I didn't know that one of the judges will be here. Okay. Thank you, Rav. And now for our next participant, Hana Ben Yehouda, is Literaturwissenschaftlerin an der Tel Aviv Universität. Ihr Fokus liegt in jüdische Literaturen, Mizrachi und palästinensischer Identitäten und Geschichte sowie Queer Studies, Shoah und Nakba. Ihr letztes Buch ist im Juli 2023 auf Hebräisch erschienen unter dem Titel Israel Heterotopie, Gaza in Israeli Politik und Kultur. Hana Omri Ben Yehouda, בבקשה. I offer him to stay if he wants, and he wants. I don't know how to begin after this. Sorry for such a place. I thought, well, now it's going to be so much heavier. Tut mir leid. I thought, I mean, your performance reminded me of a term we use in Kunst, in art, mizanabim. You probably maybe know it from Velázquez, when you have... Okay. When you see in the picture an artist who paints a picture, who watches the picture, and there's another Spiegel and another Spiegel and another Spiegel, and I feel in a way this is like the situation we are facing, trying to address the traumas of immigration. So me and Mati, we know each other, we just spoke about it, me and Ralph, we know each other for 15 years now, and we were like part of a certain renaissance that was in Israel at that time in understanding and unraveling the Mizrahi trauma. And, you know, just where we were about to start, we found ourselves in Berlin, I live here too, facing another immigration, not that of our parents, but of our own, and with so many different anchors, facing also the biggest Palestinian community, I think, in the world, which is in Berlin. And of course, what we're seeing now in Gaza, just like a year and a half ago, which is like something completely overwhelming to have to deal with as Jews and Israelis. So I also thought of the Benjamin angel. Probably many of you know of Walter Benjamin's angel of history that looks at something that like Haufen of Ruinen and while his face needs to watch the future all the time to buy a new iPhone, the next version of the iPhone, he is reluctant and always looking at traumas which are like Haufen and Haufen and Haufen. So this is like sort of how I feel. Also with Mati's work. And also just returning now from the Yiddish Museum where Mati also works, I went to the where are you, Mati? I'm here at the 49. Okay. I went to the Kafka Ausstellung now, and also had like a very awkward feeling, which many of us probably know as Mizrahi Jews, that again, the artists were all either Ashkenazi, Israeli,
or American Jews or German. There was no one Turkish artist, no one Arabic artist, and this is Kafka, you know, like it's the most the Jews has ever made in terms of world literature. Okay, without further ado, let us read something of the book, which the book relates to that. You know, when leaving the museum, I thought that in many ways what I just said now about presentation of artists, that there was no this and that particular identity of artist, is the most I can say and the most important thing I can say about this Ausstellung, which was not bad. But because there was such an absence, I think in a way this is the most important thing I can say about it. And this novel is actually about the Kulissen, yeah, about what we have behind the scenes, talking all the time about representations and identity politics. The swamp, it's about the swamp. And it's literally a swamp. You always have, it's like a slapstick satire. People are always, you also saw it in what Mati read, people are always very physically ejaculating in a way, one and the other and each other. Also there's a lot of toilets in the novel which we're going to encounter now. So what was it that I wanted to, so this is after everything has begun, like the crisis, he got the prize, Chesi, and in Israel there's a huge scandal, and then he talks to his agent, his Israeli agent. Shuli is her name. Shuli wollte mehr über Helenas Fehlgeburt wissen. Of course. Helena is his wife. Chesi beschrieb ihr, was passiert war. Wunderbar, wunderbar, meinte sie und zündete sich eine weitere Zigarette an. Hör mir zu, Schatz. This is Shuli giving instructions. We're not, it's again like I'm going out of the Kafka Ausstellung, and this is what I have to say. I mean, why, like there's almost no content. Hör mir zu, Schatz. Du wirst Nimrod Eliphaz, a very important journalist, erstmal den Wind aus dem Segel nehmen. Das heißt, du beantwortest seine Fragen, aber keinesfalls aggressiv. Du bist der gequälte Künstler, der Publikumsliebling, der gekränkte Sensible, der nicht versteht, weshalb er angegriffen und beschimpft wird bei den Israelis. Und erst ganz zum Schluss ziehst du die Trumpfkarte aus dem Ärmel. Meine Frau hat Fehlgeburt erlitten. Ich liebe sie, ich muss jetzt an ihrer Seite bleiben und werde sie um keinen Preis der Welt verlassen. So würde jeder liebende Mann handeln. Which of course, it's not in this case. I mean, Chesi is quite narcissistic. We will see it in a minute. But this is what the agent said, you know, so. Ich soll also jetzt Chesi, ich soll also die Beine spreizen wie eine Hure und den armen Nerd spielen, der die Ohrfeigen einsteckt und am Ende, wenn Eliphaz, der Journalist, seine Munition verfeuert hat, gestehe ich ihm den Grund für meine Niedergeschlagenheit ein, so etwas in der Art? Genau, die Agent. Und ich werde unterdessen internationale Artikel über deine Sieg lancieren und dich zu einem Rockstar machen. Dein Buch wird sich bald weltweit verkaufen. Erinnerst du dich an den Skandal, als Erziehungsminister Naftali Bennett das Buch Wir sehen uns am Meer, maybe some of you know it, it was really sort of a scandal back then, von Dorit Rabinian aus dem Lehrplan streichen wollte? Damals empörte sich die internationale Presse und Dorit, the writer, wurde zur Heldin, obwohl sie keine unterdrückte palästinensische Schriftstellerin aus dem Flüchtlingslager ist. So etwas Ähnliches wird auch dir passieren. Tu einfach, was ich sage, Schätzchen. Hab keine Angst und bau keinen Mist. Und jetzt
muss ich dringend aufs Klo, bye bye. So this is like a very particular, you have many of these scenes in the novel. I don't know how much time do I have. I want to read another passage and talk about like the difficulties I have. I mean, it's a satire. You understand? It's a satire, and it's part of Mati's project, which is also mine. Like I said, of unraveling this trauma of Mizrahi, of the trauma of the Mizrahim generally, first in Israel and maybe then in coming back to Europe, in coming to Europe. So it always risks when you have such an intellectual mindset, it's risk of your work to be indoctrinated. And satire is also part of that. I have difficulties with that. But I think in this case, it works well because there's in Arabic literature there is like a form, the literature of the adib, which means that the storyteller or the writer knows something, and he doesn't just tells you a story, but actually really comes to educate you. So I think in many ways it relates to that, especially when discussing the novel that was not written, which is Returning in Baghdad, the novel that he got the prize for. This novel, if you read it carefully and you know Mizrahi literary history, you're able to notice that it has many associations with the literature of Sami Michael and Samir Naqash, Shimon Balas, three very important novelists, Baghdadi novelists that moved to Israel and wrote in this particular form which reminds of Returning in Baghdad. So let's see now. If we have time, I will write the next passage. We have? Yeah. I will read the next passage, which will show you many of the things I'm talking about. Okay, so this is a dialogue between Chesi and a journalist who actually works for this Eliphaz. So they're like doing Vorbereitungen to the interview that they were gonna have with Eliphaz himself. But first she needs to ask Chesi some questions. And then Chesi addresses her in like a very mansplaining Art und Weise. Das ist nicht anders als Ihre Führung der Öffentlichkeit. Ich habe die Unterstützung wegen meiner literarischen Begabung erhalten. Und nach meiner Abreise habe ich das Buch als jemand eingereicht, der außerhalb Israel lebt. There's like a sort of a confrontation between him and this journalist, and she's Ethiopian. So she's like, if you take the hierarchy in Israel, she's even beneath him. She's like a real immigrant. And because she's a real immigrant. Mit dieser spezifischen Anzeichen soll der Respekt vor hebräischer Literatur, die nicht in Israel entstanden ist, gestärkt werden. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin der größte hebräische Schriftsteller, der außerhalb Israel lebt. Nenne mir ein anderes Buch, das eine solche Auszeichnung erhalten hat. Esther, the Ethiopian journalist, schwieg für eine Weile. Obviously, what else she can do after hearing this speech? Dann fragte sie übergangslos, bist du ein Gegner Israel? This is a very Herausforderung for the translation, because it's Ocher Israel, right, Mati? In the original? It's Ocher Israel. Ocher Israel is very biblical.
and it's something Jews use between each other. It means Gegner Israel. Actually, Asa Israel, but that's, we will see it right away. You don't say it to other Jews, you say it about those who are not Jews. And I looked up today in Luther's Übersetzung zu der Bibel, just to see what he used. And it's a dialogue between Achab, the king Achab of Israel, and Elijah, the prophet Elijah. And Achab is telling him, Ha'ata ze ocher Israel? Are you the Israel hater? Achab, who's like the villain, telling Elijah, who's like the good guy. And in Luther it's, ins Unglück stürzen. You brought Israel the Unglück. So anyways, I think it's a good translation overall to say Gegner Israel, but it's very hard. You see, these are like very delicate. Because in Israel you use it all the time. It's like a colloquial speech. Ocher Israel, like you're not pro-Israeli enough, which makes you Israeli Hassa. So he's answering her, nein. And she's telling him, warum lebst du denn in Berlin? When he's answering her, it's very like, warum lebst du in Israel? Wieder versuchte zu verstehen, mit wem zu tun hatte. Weil meine Eltern hierher eingewandert sind. Wieso? She's telling him. And now he's asking her, liebst du das Land? Chesi genoss die Rolle des Anglers, der nach einem heißen Tag, den schwitzend und erwartungsvoll zugebracht hat, endlich einen Fisch ködert. Ja, aber Moment mal, bleiben wir doch bitte bei der Sache. She becomes the interviewee. And he's continue. Obwohl die israelische Stadt von morgens bis abend auf die äthiopische Gemeinschaft scheißt, sie missachtet und unterdrückt und ihre reichhaltige Kultur nicht würdigt? And she's answering, dann bist du also doch ein Gegner unseres Landes. Esther brannte vor Wut. Wieso wagte es diese privilegierte, weiße Exzentriker, sie über ihre dunkelhäutige Gemeinschaft zu belehren? Wenn du, Esther, sagen wir, morgen nach Addis Abeba zurückkehrst, bist du dann eine Gegnerin unseres Staates? Unseres Staates, pass auf. He's like with her. Bitte, Chesi, beantworte meine Frage. Nein, ich bin kein Gegner unseres Staates. Hast du in Berlin arabische Bekannte, wie man sie in Israel nicht treffen könnte? Ja. Sind einige von ihnen Israel-Hasser? So this is like the Israel-Hasser. And then they continue. So you see that there's like an explanation about like the Ethiopian ordeals in Israel. But it's very sweet to see that the storyteller, the narrator, is like very omniscient. Like he's like above everyone, he knows everyone, he's not attached to anyone. So you see that he's actually giving her and not the protagonist an advantage over the protagonist to actually mock him. So now I will finish. Let me see if I have something really important to say. I think I don't. I mean, it's also, yeah, I mean, there are intertextualities that you can trace, also with Berlin Alexanderplatz von Leblin, und also ich fand mit Fellini, unter anderem. There's viel Fellini dabei, and it also has something to do with this protagonist of an artist. Those of you who know Fellini, it's very Fellini-esque. Like there's this man who's like a writer or a filmmaker, an artist, and around him so many women, and they're like fighting for attention. So this is what I have to say. Thank you very much.
Danke, Hannah. Volkan will play us another part with Isaj, and then we'll go to the second part of our event.
Thank you, Volkan. We're now at the second part of the event, and I like to invite Michal Zamir. So please, Michal. Michal Zamir is a Hebrew teacher and a poet born in Israel. She studied Jewish philosophy, Arabic, and art. Michal Zamir organized cultural events and has founded the Association of the Hebrew Library Berlin, which is a library and an online magazine for literature and poetry. Poems published in the anthology Hebräische Dichtung in Deutschland, Parasitenpresse 2019, and on the Hebrew literary website. She was the co-editor of Zwischen, einem, Verlag 2019 with Yael Almog and Michal Zamir, Herausgeberin, and lives in Berlin. Okay. Toda Mati. I'm delighted to be here today to talk with Mati about his new book, the novel, The Preis. Originally published in Hebrew by Preises Publication House in Israel in 2021, the book has just been translated into German by Palm Art Press, with its release on the 1st of April 2025. Mati Shemoelof is a writer, poet, editor, and curator. He has published 12 books to date, 7 of which are collections of poetry, both in Israel and in Germany. About the prize. Set in 2016, the novel describes a scenario in which the German government introduces a new literary award, the Berlin Prize for Hebrew Literature. It aims to reposition Germany as a hub of Hebrew culture, supported by an astonishingly generous endowment. Chezi Murad, a young Israeli of Iraqi descent, living in Berlin with his German wife, Helena, is the inaugural recipient of the prize for his novel, Staying in Baghdad. But in the weeks before the award ceremony, while Helena suffers a miscarriage, a political storm erupts in Israel in reaction to the prize. The novel explores the turmoil that follows, including a public backlash in Israel, with politicians, academics, media figures, and social media commentators condemning the idea of a German foundation awarding a Hebrew literary prize written outside of Israel. Chezi's world begins to unravel, his marriage falls apart, and his mother travels from Israel to Berlin amidst the chaos. The narrative resonates with a real-life controversy in Israel. In 2014, Israeli author Ruby Namdal, who resides in Manhattan, won Israel's prestigious Sapir Prize. His win ignited a debate over whether a writer living outside of Israel should receive the nation's highest literary honor. Namdal remarked that the prize reflected the growing recognition of diaspora Jews and their role in shaping Hebrew culture. Still, the backlash led to changes in the award's eligibility rules. Building on that discourse, Shemoelof extended it through satire, imagining a fictional German literary prize for Hebrew authors worldwide. The story explores the cultural and political forces that shake Chezi's world. So, thank you for inviting me. I have a few questions for you. Thank you for participating. You also half Iraqi, right? Half Persian. Yeah. Okay. So first, did the controversy surrounding Ruby Namdal's win inspire the prize? Yes. So I wrote a book before I left Israel. I got a contract by one of the biggest publishers, Morabitan,
And I wrote most of it, 2/3 of it in Israel. Then I left to Berlin. I didn't know that I would stay and get married and live here, but back then I was, yeah. And then after 2 years, the book was after 1 year, the book was published in 2014, and they sent me a letter that they why do I submit it, and they want me to write in a day a letter from an attorney, which I didn't have an attorney. I'm not a rich guy. So I wrote in Facebook, yes, there's somebody is an attorney that can help me, and somebody came and helped me, and we wrote an answer that I'm only 1 year outside of Israel. What is the problem? But of course, it's when we look at it after 12 years that I'm here, I think it's like the kind of the last breath of Zionism, kind of trying to force its way in the world and creating an identity of the Hebrew as a nationalistic, ethno-nationalistic one, which is foolish. And so I said in this, yeah, I wrote it, but it's one layer of the story. I don't think the whole story, there's few layers of it, and they were discussed here, but one of the layers, yes, it's to satire the prize, which is connects to the occupation, because the idea that who belongs Hebrew, you know, that Said Kashua, for instance, a great Palestinian writer today, lives in Michigan and editing and writing outside of Israel in Hebrew. And the question, to whom belong Hebrew, it's a big question that's it's also resonant with the question here, who belongs to Germany, with the question of German language. So, yeah. It leads me to the next question and the question after. Okay. Okay. The book brings up ethnic tension typical to Israel, like Ashkenazim and Sfaradim. How do ethnic tensions are manifested in Berlin and in Chesi's life? Yeah, once that I came to Berlin, once I had a column in Haaretz, and I wrote about a little bit about it, and some Ashkenazi colleagues, or European Jews, if you want to understand the Mizrahis, Arab Jews, and the European Jews are the Ashkenazi ones, because the Ashkenazi, it's the Jews who immigrate to here, and they call this area Ashkenaz. That's why we call them Ashkenazi Jews. They said to me, why do you bring this tension over here? We are all new here, which is true. We all new here because every step we made in Berlin is new. But you cannot ignore the idea that this idea of Arab Jew or Mizrahi Jew or Iraqi Jew or Persian Jew, it's not known here. The German, the Berliners, the European, they know mostly about the Jews who are European Jews because they are the victim of the Holocaust. And so to bring this alternative narrative over here, it could be something dangerous, sometimes it's thrown to the unknown. And I wanted to use the literature to show how much Chesi is aligned with his identity and how much he struggles to bring it to Berlin and to discuss it over here. And I'll give you an example because it also looks, I hear this like question. So I was in Potsdam in a event for my poetry book that was also translated to German a few years ago, and I asked the crowd, which was mostly people who are academic, are wise, they know Israeli culture. I asked them, who is the Mizrahi known poet who won the Israeli prize? And nobody knew the name of Erez Biton. And Erez Biton is like a forebild, it's like it's an image for us, and his poetry is an Algeric poet who is blind. He lost his eyes because he touched a bomb when he was a kid. And his poetry is like, for us, like a shot in the dark. He's like a father figure for a lot of us. And I don't talk about Amira Hess, who is also an Iraqi poet who we all breathe from her poetry. And so I think the Mizrahi poetry and literature and art still is unknown to a lot of the German and Berliners. So I used poetry, I used the literature to open up this subject. Thank you. I have two questions who are rather connected. I will read them together. So how does writing Hebrew in Berlin affected your Hebrew, and how living here also affected your Hebrew, and maybe other Hebrew writers?
And what happens to language when you immigrate, and what about the next generation? Will Hebrew be their mother tongue or the language of their mother and father? Wow. It's a lot of questions. I will answer it shortly. So, first of all, when you immigrate, your language loses its update because it's got out of the slang of the mother, but it gets a lot of other meanings. For instance, we use a lot of slang here that belongs only to people who live here to say, I don't know, to danke or a lot of other stuff. Or when we want to talk about the German without the understanding, the azulat, which is nobody uses it in Israel. Shalom Shen, yeah. So the Hebrew is lost, but it's also regenerated as a new language that it's collided with, that it's connected with German and English and sometimes Arabic. So I can say, bring me, בבקשה, את השקשוקה, אלחמדולillah, היא כל כך טעימה. I don't know, something like that. So each one of you understand part of it, and please. Okay. My mom is American, and when we were little kids, she used to ask us if we flushed the toilet, and we said, "Ken, he flushed it." Yeah, so my daughter says sometimes, "Es gibt kein," or "Yesh ein," בעברית, there's no Yesh ein. So we take the German grammar and we use it in Hebrew. But to your question, so it's about the language. And the second generation. The second generation, I've been asked this a lot. Like the question comes from Israel. What will happen with the next generation? Well, the next generation will decide which language he wants to use. But of course, we don't intend to be another country alternative to Israel. So they have their Hebrew centers. We have our Hebrew center, and we tend to do what we have here. I think what is beautiful is that I have few friends here. One of them is here. He's a German and he speaks with me Hebrew. And I have other friends who are German who speak beautiful Hebrew. If they want, they can also write a novel in Hebrew. So I think it's not about where you come from, which religion you are, or which ethnicity or nationality. You can be non-Israeli or Palestinian or Eritrean in Israel that writes a beautiful Eritrean asylum seeker writes beautiful Hebrew. So we should open the Hebrew for everybody. So yeah. I don't think it's about amount. If our next generation, most of the next generation, we're maybe not going to write it Hebrew, but we're not going to, even if we have one, it's like a whole universe. So this is what we have to have. And Hebrew survived 2,000 years, so why she can survive 2,000 years also outside of a sovereign state that is dysfunctional. Thank you. Ruby Namdal, the author, once described Hebrew writers in the diaspora as branches of Israeli culture, and Israel as the tree. In today's Berlin, who owns Hebrew language? Is Israel still a cultural center of Hebrew literature? Or could Hebrew writing in Berlin be seen as an independent center, evolution? And can Berlin become a major literary hub for Hebrew culture? Or is Hebrew literature in the diaspora inherently tethered to Israeli culture? This book is my saying goodbye to Israel. I'm 12 years living here in a way, and I had to confront this idea of the prizes and this tension between Germany and Israel about trying. The Israeli says they left us, we don't care about them, they are traitors, and then the German says, oh, they are coming, the Jews are back, and you know what, they're using us as to silence the, for instance, critical voices, mostly Israeli, who wants to talk about the Palestinians. So it's a very tense situation that we try to unfold. My next book is going to be written in German, Hebrew, Arabic, and English,
And in Israel, they cannot read it. You can mostly see German. So yes, I think what's happened here is a lot of new experiments. There's writer like Tomer Dreyfus and Tomer Gadi writes already in German. There's people with me who plays with this broken German idea. There's people who write still in Hebrew, but their Hebrew is confronted by their out of nationalism. I see myself as a post-Israeli. I'm not Israeli anymore because I'm not there the last 12 years, so I don't want to deny it. So it's post-Israeli or former Israeli. And in that sense, I think something new happening when you leave nationalism. You can think freely, you can meet the diasporas different, and you can evolve as a renegade, as a subversive voice against the voices that somebody hears from over there. And even this translation will change things here and updated its book in a way that makes the book even more stronger, I think, as an alternative to the original. The next question is, how did you feel about the German translation of the book? And did it merely transplant the story into another language, or did it transform its meaning in the process? I always said that this book belongs to Israel and Germany, but after it now comes in German, I think it's more belongs to here, because it's about me living here between the two cultures and trying to manage this conflict, the different conflict that arises from living in between. Of course, I don't belong over there, and I think I don't belong still over here. I'm an Auslander, but I'm trying to, with war, to overcome this abyss. Maybe a last question. So. Yeah. Because I have so many questions. I promised 90 minutes. So. Okay. Okay. So. Historically, Berlin used to be a Hebrew center in the past between the two world wars. Do you think that such a center could re-emerge today, or is it happening today? And if it's happening, what's the difference between, what's the focus of the Hebrew center in Berlin today? Yeah, this is a great question. People don't know, but between the world wars, there were more publishing houses in Hebrew here than in Palestine. So it's great to just think about it. And I don't talk about Yiddish, that before the World War, there was 11 million people speaking Yiddish, and the Yiddish world was amazing. This question is very much a part of my life, and that's why last year, the same day that the bombs fell from Iran on Israel, I curated a symposium of 4 panels and brought the Yiddish writers with the Hebrew writers in Berlin to meet and talk about their connection to the past, present, and future. And so there's already a very great Yiddish center here. It's a minority, but it's really vielfältig, and it's happening every day. There's another event, and it's queer and it's young and it's great. And also the Hebrew writing is very live here. There's a new even publishing house from Dori Manor and Moshe Sakal that's going to publish the Hebrew works here now. They're the first publisher after the Second World War. And I think, something happening, but people who are like us, part of it, with your magazine, with me as a co-creator also, we touch it and we feel it and we see how much live it is. My only wish is that the people who are living here will have an alternative view and vision to what happening there, to the place we left that is looks like is dysfunctional and is hurting a lot of people. Thank you very much, Michal. Thank you. Michal Zamir. Okay, jetzt zu unserer letzten Teilnehmer, Abdulkadir Musa, mein gutes Freund und Bruder von meiner Mutter. Abdulkadir Musa, Autor, Literatur, Übersetzer,
Migration-Experte und einer der Pioniere der literarischen anarchistischen Kreativmethode. Er studierte Französisch, Sprache und Literatur an der Universität in Aleppo sowie Sozialarbeit an der ESH Berlin. Musa hat an zahlreichen Festivals, Konferenzen und Workshops für Poesie und Poesieübersetzungen teilgenommen. Er hat ausgewählte Texte von Dichterinnen wie Erich Fried, Friederike Mayroker, Mahmoud Darwish, Talizan, Marcel Boyer und etc. aus dem Deutschen und Arabischen ins Kurdische übersetzt. Seine Schriften und Übersetzungen wurden in internationalen Anthologien und Literaturschriften auf Kurdisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Englisch und Hebräisch veröffentlicht. Ich war auch einer von den Übersetzern von seiner Arbeit und veröffentlichte es in der Haaretz und auf dem paar Journalen in Israel. Es erscheint, deine Vögel haben mich das Fliegen gelehrt. Gedichtband Kurdisch Verlag, Istanbul 2013 und 2007 Sama Kurd Dubai, Kurdish Voices from Rojava, a Kurdish English Poetry Anthology, Inner Child Press 2017, außerhalb des Gartens, innerhalb des Zaunes, Gedichtband Arabisch Al-Darwish Plüdiv 2019, der geflochtene Kopf und das Kopfkissen, das Albträume hat, experimentelle Texte, Kurdisch, Tierverlag, Berlin 2022. Danke. Vielen Dank. So, bleib mal hier. Bleib mal hier. Der Preis ist da. Mazal tov. Lieber Mati. Der Preis ist der erste Roman und fast das erste Prosawerk von Mati, das ich gelesen habe. Abgesehen von einigen Artikeln, die in Prosa geschrieben sind. Da Mati in diesem Buch Themen und Erzählungen behandelt, die für arabische Leserinnen und im arabischen Literaturraum verboten waren und sind, war es sehr hilfreich, wenn dieses Roman ins Arabische übersetzt wurde. Denn Chesi, die Hauptfigur, erzählt nicht nur sehr schon von vielen Geheimnissen und vielen Tabus in der jüdischen Gesellschaft. Chesi spricht sensible Themen an, die für die arabische Welt und den gesamten Nahosten sehr kritisch und wichtig sind. Die deutsche Version mit sehr schönem Druck, die wir heute gemeinsam feiern, ist da. Es war wichtig, sie zu haben, da Chesi vermittelt uns ausführlich und feinsinnig viel über die unsichtbaren Seiten des Lebens der Berliner jüdischen Gemeinde, Berliner Orte, wichtige Räume und soziale Formen etc. Ich empfehle, das Buch zu kaufen. Bitte kaufen. Zu lesen und lesen zu lassen. Lieber Sadiqi Mati, der Preis ist preiswürdig. Mazal tov. Ich lese ein paar Fragmente, die ich ins Kurdische übersetzt habe. Chesi Helkishya Sardiki, Lepesh Sakoy Rawastya, Ule Tamashavana Nari. Stunian Ronahie
هن روين لبيشياوي ودشاردن وي خويدان قرتي بلن قوتارا كوبري الفيساندبو جبيريكا خوا در خستن ودست بخوندنكر دا بيري من جهيلا بافين من داود مراد دروجافا لبسرا الجدايك بويا ليوي بري خوا دا بغداي بوكو كاركي تايبات بخوبكا دماكو بير جهويا كوش دكرن وي بريار دا لعراق بمينا جبر دبا افينداري دراوسي اخوا ليلاي اشتيكو مالبات جهشت بو اسرائيلي بيوندي بويرا هاتبو برين جمنرا قوتن كدفي ازوي جبير بكن لدمك استيجي هشتم كو از جبر بدنگیا مالبات یا مزن د دربار داود ده نوابو وی پرتوکه بنویسن اری او بو مسلمان اری وی دفجی جهوتیه و دا پیرا من بردا لیدا بی اوینا خواه و او مروفکی هجابو وی آلیکاریا جهوین مایی کر و به اشکره دا خوازا مافین وان کر بریم برنا خواه او تیگهشت کوی شاشتی کرگاوا کوی پیوندی به خزمن خواه ین جهور بری نها او دخوازت کس سردان وان بکن لی پر درن بو گرچکین وی جکار کتبون لشونه کره وی و بیجه چیروکی هات و تی کلی دیسا و گراند تاو اویندار جنک جهو یا عراقی بو و لجم موی لأور يهودا ما نارامیه که بربچاف دناوا آمده بویان ده دیار بو لسر پیپلکان هنکسان دست به آخافتنه کرن خیزی راوستیا گرک بو او دا خوازه بدنگیه بکن یانجی بدنگکی بلند با آخوه هنکان بسروی ده کرن هوار ده دخواستن دستورتانی بکن اوی بریار دا که گودارا دریش به حسانی راوستینه لی او لسر دکیما او نزانی بو بکده بچن Der ist auf die Bühne gegangen und wüsste nicht wohin. Ja, gerek bu kowi baştır hacı xwa habuya. Hav qasi per ve nakhwar buya. U çgarane ki shabuya. Hengi gurçiken bi au qas zuj kar nediketin. U au nediki ha khala shushtna khuni. U afji diket مالا چاودێریە چەند جاران مژێرە گوت کو divê tendurist bijî lêwî guh li ti tiştî negirt û îro jî hê nagire niha ew gazinan dike lê ez ne berpirsiyarê wî me tu dizanî ez berpirsiyar nînim dengê wî bayê Almanî berî û rêwî tirsandin ew هواش مشي وقهشت برفروشكها مي كوهلينا ويدمي كريارك عصايبو هنگا كو روج هي سامبو وهي ندخواست تكاز دو جانببا vielen Dank. So now a few thanks, and then we'll finish with another part from Volkan. So first of all, ich bedanke die allen, die gekommen sind. Dankeschön. Thank you for all for coming. I want first to thank my partner Charlotte Misselwitz, who helped me to bring this project to final stages. My literary agent, Mr. Axel Hase, who find me the publisher for it.
Mr. Katrin nicely from Panel Press, who published this wonderful art cover, or brought it over here, and she'll also sell it later. And Tom Brezeman and Lara Sophie Dreger from Literatur, who host us here. Thomas Beckman, who did the sound for this event from the Literatur. And our participants, Ralph Tharayil, Hana, Omri Hana, Michal Zamir, Abdulkadir Musa und Volkan Aydin. Hadi. Chef baş.